Ну что же, друзья, всем добро пожаловать на канал ТР Продолжаем проходить TRUBERBROOK. Остановились мы на чем? Нам нужно найти ключ от канатной дороги и починить провода. Правильно? Так, смотрите, что я нашел, кстати. Я вот остановил запись был прошлого видео. Нажал на паузу, и тут вот подсказка, кстати, есть контроль. И можно нажать пробел, чтобы увидеть. И вот, кликабельные зоны. Это ж вообще легко теперь становится. Не нужно все смотреть, на все наводить. Насколько все быстрее будет. Вот можно трусы взять чьи-то. Давай посмотрим. Так, и что? Она нам чем-то поможет? А, она не пропадает, да? К сожалению. А, можно с окна, кстати, сорвать веревку. Все, это я уже понял. Так, ладно, ну давай тогда внутрь пойдем. Как мне вот этого деда заставить говорить? Это по-любому этот начальник шахты, который любит кота своего. А что же ей оставить в залог, чтобы взять удочку? Так, давай посмотрим. Ох, ничего себе тут зона. Это мы все видели, видео. Можно тарелку, господи. Взять. Взяли. О, а можно ей оставить, кстати? А, не, нельзя. А, можно фотки даже посмотреть. Ничего себе. Look at all these beautiful people. Кристиан Хандли. Так, а можно как-то... Must be some kind of ancestral gallery. Член одной семьи. Быстро их посмотреть как-то. Алекс Валера. Валера. Шарман. Маргарит. Сван. Известный как Сван Q45. Хорош. Хорош ник. Так, здесь все, да? Я сюда нажимал. Сюда тоже, сюда. А, можно отдельно взять. Смотри. I'll save you, my little friend. А, червяка взяли, да? Можно They записать. serve traditionally hearty local meals in this place. Apparently, a few maggots found themselves a lovely home in there. Так, с часами что-то не так, да? Что? Не знаю. Ну, давай наверх, тогда обратно в комнату пойдем. В окно. Сейчас заглянем в окошко. Так, это мы нажимали. Вот. Что это? There's something lying on the floor. It's a massage rod. Somebody must have misplaced it. Во. Так, нора. Нора. Ну давай посмотрим. Maybe somebody hid their money in there. Ну, мало ли. Это массажер такой? А, нет, это... Supplemental. I'm afraid the condition of my room is far below expected. А ну давай попробуем использовать. No. Можно? Не, нельзя. Ну, Maybe. так, хорошо. Ладно, что у нас еще есть? Шкаф можно открыть? О, теперь можно. Just a hanger. Обычная вешалка. Ну так подойдет, значит. Empty. Пусто. Хорошо, ладно, ну давай в окошко. Вешалку заберем. И вот это можно забрать? Fresh air is still the preferable way to... Ага, ладно.
А, это снять. И чё? Hey, mister. Кто там орёт? А где она? I would probably hurt myself. Пораниться об что? А кто меня звал? И мистер? Чё? Ладно. Так, это мы все видели. Ну все, здесь точно теперь ловить нечего. Пойдем. Так, это у нас что? А, и инвентарь. А что, у меня всякой хрени, кстати, довольно-таки немало. Так, а как мне взять? Что мне можно положить, чтобы взять удочку? Morning, Mr. Нет, до свидания, до свидания. Стоп. Что мы можем? Массажер можем? Oh, thanks. Еще у нее там это Does лицо. this device suffice as a deposit in exchange for the fishing rod? Yes, feel free to leave it here. Ну да, зачем? Yes, that sounds like a good deal. Давай удочку сюда. Just be sure to bring it back, will you? Окей. А теперь можно ей вернуть, morning. да? Morning, Mr. Tenhauser. Не. Is there not a Можно single просто policeman in this поговорить. godforsaken hole? God-forsaken? Be careful what you say. The inspector is in charge of the whole county. And it has been 15 years since something happened in TRUBERBROOK. A dog had run off, if I remember correctly. Would you like to hear the story? Ну, в принципе, можно. Но нет. Not really. Just keep me informed, please. Зачем оно Of мне course, нужно? Mr. Tenhauser. I'll be leaving then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. Так, ладно. На выход. Опа. Что-то появилось. It might be able to support a glass of beer, but not this table. Actually, it just needs one more mew. My father used to say, the only thing more stable than a beer coaster was 2 beer coasters. I think I finally understand what he meant. Good morning. Excuse me. Ладно. Так, а что же мне тогда делать? Вот сюда я не нажимал. The time-traveling machine. Машина времени. Complete nonsense from a quantum mechanical perspective. Забор. Ведро, это мы все видели. Блин, ну ладно, пойдем тогда сюда искать. Так, стоп. Я понял. Этот главный хрен, который я купил в шахту, был. Опа, дрова какие-то. Или что? А, это просто нажать, чтобы перейти. Это он сидит на инвалидной коляске. TRUBERBROOK, County of Broken Landa, 1 kilometer. А это его Or кот получается. 0.621371 miles. А если ему кота принести, он успокоится, не? This cat again. I don't think it's in the mood for that right now. Да как это? Дело до еды.
Так, а ну давай попробуем сейчас словить рыбу. Может, кот захочет хавать рыбу? Well then, good catch. Давай, давай, вытяни. Сейчас порвет. Тут сомневался. What the? Can opener? Консервный нож. Subject, species reintroduction. Although I can't return the tuna to the wild as long as it's in the can. Лол. И что? Так, нужно удочку забрать, как бы. That's some sturdy, full-grown reed. Ага. Сок камыша. Так, это мы все здесь видели. Так, ну и все. А что еще делать-то? Нужно что-то с котом сделать. I don't think... Ну не хочет. Ни хрен на него. Так, а что мне делать с этим ящиком? Как его открыть? Locked. О, непонятно. И что? Ой. Now it's a case for the metal restorer. Действительно. Ой. Блин, да я случайно, я же не знал, что он такой псих. Лол. Взял, сломал. I professionally disassembled this town's landmark, an old set of armor, in a fit of passion. Note to self, make another appointment with the clinical psychologist. Зачем мне? Ну и что? Можно взять его, зачем? Вот это прикол, конечно. This crumbling socket looks much nicer without the cheesy armor on top. И зачем он мне этот костюм? О, как его снять? I don't want to frighten him. You better keep your distance. This table has a horrible wobble. Ну понятно, блин. Truda would probably not approve of my appearance. Ну, а зачем вообще, ну, для чего-то нужен он, правильно? Надеть его нужно для чего-то. А вот так пойдет? Если вот так сделать. Во. There's a current again. И током-то не бьет уже, правильно? I'll just leave it like that. А, ну ты, конечно, красавчик. Так, стоп, куда-то был выход, типа. Такая иконочка была. Ну ладно, это получается сюда, значит. Так, ну напряжение есть. Напряжение-то есть. I've already made an entry on this.
It's a well-known fact that weasels have a dangerously loving affection towards all sorts of cables. The present case suggests a rather impressive specimen, judging by the thickness of the cable. Last resort, self-termination. Да, да, хорошо. Мы это все слышали. Так, монетки нет где? Где я тебе возьму монетку? Так, стоп. Сюда что я могу? No, 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 Hans, that would be a really bad idea. Ну а чё? А, стоп, а можно этот... Может палкой кинуть в кота, чтобы он упал на пол? Time waits for no man. Ну а Not почему even бы in нет? TRUBERBROOK. I discovered a modern telecommunication system further uptown. This might be important to anybody wondering if the world is still turning at the end of the line. Ну все. Здесь мы все осмотрели уже, спускаемся. Тут ничего нет, нужно как-то ловить, значит, кота. Он еще сидит, тут по-любому у него сидел кот. По-любому. Просто миллион процентов. Что там сидел кот. Так, может что-то с этим нужно делать? Не, ничего. О! А, это переход, блин. Да ну нафиг. И что мне делать? Как мне этого кота? This cat again. I don't think it's in the mood. Странно. Что-то ничего не пойму. Если он не хочет есть, и что? Куда мне ее деть, эту рыбу? А вешалки мне зачем? Вопрос есть. Это что такое вообще? Коробка, жетон какой-то. Но если я здесь все осмотрел, да? А может просто нужно поговорить за все? Ну, давай попробуем сейчас поговорить. Good morning. Excuse me, sir. You've got yourself a nice spot here. It's heartbreaking to see the town in Я у него decline спрашивал, like this. кстати. Everything's going down the drain, just like this wobbly table. Good morning. Так, а ну, вы в порядке? Да, я все это уже спрашивал. Что мне делать-то? The antenna provides TV reception. There's a clothesline up there, right under my window. Белевая веревка. Ну, так значит, для чего-то она нужна, правильно? Веревка или нет? Блин. Странно вообще как-то. Как мне сюда попасть? Now where? Закрыто, да? Locked. Понятно. I'd rather not just. Лучше не буду трогать, а ну с ней I поговорить. need to know what happens next. Понятно, идите. There's something funny about that clock. Ну а что мне с ними сделать такое? Так, ну я уже записывал, да? I've already. Да. Все, не включай. I don't want to take this with me. А может здесь запись сделать? Тоже сделал. Все. Блин. Ну давай поговорим с тобой. Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. Там... Any news from the police office yet? I'm sure your case is of the highest priority to the inspector. He assured me he would set off as soon as his time allows.
Can I offer you a beer to make up for your О, troubles? давай. Thirst is worse than homesickness. My father always used to say. Just a second, Professor. Here, a coaster. О, There you еще go. подставка, Cheers. кстати. Он говорил тогда еще, где подставки лучше, правильно? Ух, ни хрена ты пьешь, алкаш. Пьет до дна. Так, все. Забрать. И теперь можно стол этот подставить, да. А ну давай еще раз поговорим с ней. Morning, Mr. Tenhauser. Уже очень захотелось. Would you pour me one of your еще? Pilsner beers, please? Oh, there isn't a single drop left. Oh, I'm sorry, but I'll have to replace the barrel first. О, давай помогу. Он по-любому здесь бочки. Здесь бочки хранят. Good morning. Morning, Mr. This establishment you call your own has А quite the нельзя, charm. да? A family Нельзя business спросить. for more than 75 years. Actually, I took over the guest house together with my brother. But now it's just me and my little daughter. Так, а ну. Being the only guest, I was wondering, how's the season Все, going все, so все far? буду расспрашивать сейчас. Season? We haven't had one in ages. Your daughter really likes watching TV, huh? You see, the kid is always in front of the box. She's got her mind set on extraterrestrials and alien worlds. Nonsense, don't you think? So what happened to your brother? The only interest that scoundrel had was in his bottles. In the end, that good-for-nothing took a half too much of his Bolzenschuss and just made off. That door over there hasn't been opened in a while, has it? That's the door to the cellar, where my brother built his little lair. No one has taken any interest in that door since he left. О, He видите, just уже. took the key with him. забрал Anything ключ с else I собой. can do for you? Truda, would you pour me one? Так, ну, I'm давай, все. Значит, бочки не там, да? Good morning. Morning. Так, а ну давай еще раз спросим за... About the cable. Sure. What else do you want to know? Мгм. I've heard enough. Anything else I can do for you? Нет, I'll до be leaving свидания. then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. Все, давай на выход, теперь сейчас стол сделаем. Подставки, вот. What's this? The table stopped wobbling? Oh, thank you so very much. Вот. I was hardly able to focus on anything else but this cursed wobblery. Вот, а теперь ты можешь мне рассказать что-то, да? Good morning. Excuse me, sir? Так. Are you feeling any better now that the table isn't wobbling anymore? Thank you for asking. But joy? What does it even mean? My life lost most of its joy since Klaus disappeared. Who is Claus? Кто такой Клаус? Klaus Ah, is my Klaus. tomcat. An angel of an animal. Да, это He was the only one to владелец always шахты, remain by прикинь. my side. But now, he's vanished, without a trace. Everything in this world is going down the drain. Mark my words. Да мы знаем, где твой кот. Может, Клаус вышел Maybe he погулять, just went for a действительно. stroll. I don't know. Klaus was always faithful and stood by my side. Then he just disappeared without a trace. You can't rely on anything in this world anymore. Let me tell you. It's just awful. Так, хорошо. Could you tell me something about the cable car in this town? Don't bring up the old cable car. I don't even want to think about it. Да ты задолбал, блин. You've got yourself a nice spot here. The name is Baron Otto Titan von Da, TRUBERBROOK da. Tannhauser, pleased to meet you. Please come over. Don't waste the opportunity to put up with the company of a lonely, broken old man. Так.
Are you from around these parts? You may very well say Понятно, so. да. I put all my life's work into the well-being and prosperity of TRUBERBROOK. I once was the owner of both. Да, и The канатная mines дорога. and the cable car. That's all history now. Так по-любому у него ключ. По-любому у него ключ есть. What kind of a strange place is this? Well, you should know. This used to be one of the most beautiful spots on the face of the planet. The fair and the fortunate came here for treatment. Travelers and tourists of all fashion. Citizens that weren't occupied in the tourism business found work in the mines. But it's all over now. I've heard enough. Thank you. Так, Any news about Клаус. claws? Nothing. Ничего, Please да? excuse me. Так, ну ладно, тогда нужно ловить кота, получается. Пойдем обратно к нему. Только как, если я уже все перепробовал, как говорится. Не знаю даже. Блин, а как ты уже там оказался-то? Падла. Палку можно? 9 lives or not, I don't think it would survive that drop. И после падения не выживет, да? Так, о, уже появилось. Все. Soft as a feather. Мягкое. Так, давай. Сейчас. Бедный кот. Взять можно его? А, он... Падла. Иди сюда. Иди сюда. Так, я теперь понял, для чего мне нужна рыба. Он убежал? Куда? Да, он сейчас все равно бежит. А ну давай вот так. You like попробуем. this, don't you? Во. Консервы. Коробку его. Можно? Давай, давай, накидывай, накидывай. Лови. Что это такое, бля? Да, это Клаус. Подожди. Подожди. Где он? Где он делся? А куда он побежал? Наверх? Да, вот сидит. Nowhere to run from here, kitty. Oh, I think he passed out. Точно она отключилась? Может, она уже все навсегда отключилась? Жесть. Вот эта игра, блин. Не, ну веселая, да. Так, ну давай кота отдадим, сейчас будет радоваться, да? Is this by chance your cat, Claws? Oh, my beloved Claus. Where have you been? You look exhausted, old friend. Все, дед, ты теперь Good мне morning. должен и должен. Excuse me, sir. Давай. So what's with the cable car? I used to own the cable car. In fact, the whole mine. Everything was taken away from me. Those maniacs destroyed everything. The cable car, the mine, the whole village. Так. Please go Продолжайте. on. More and more outsiders came to town. What they were actually up to in the mine, no one knows for certain.
But after a few years of quick profits, they shut down the place and closed the cable car all together in one go. Just think of it. This was my life's work. They closed down the mines, drove away the people, and turned a once flourishing community into a ghost town. Так. Who are these maniacs you're referring to? The Millennium Cooperative, a multinational conglomerate of enterprises. Ruthless and unscrupulous. They leave us little family businesses with next to nothing. Так, а вы занимались... You ran a mining business? Well, but yes. I am the Baron von Zeus, Ну так ты должен знать про призрака, mining engineer in the 3rd generation, district mayor of TRUBERBROOK Souls and TRUBERBROOK Düssel, assistant secretary to the municipal council, patron of TRUBERBROOK and the arts, well known beyond the borders of this country. Так. What do you mean they destroyed everything? First, they stripped me of the mine. Then, more and more dubious eggheads and foreign workers started pouring into town, driving visitors away with their gigantic machines. These must have been difficult times for you. I appreciate your concern. Так. Вот. Можно за ключ сейчас узнать у него. Would you mind lending me the key to the old cable car? You've been so kind to me today. You have reunited an old man with his loyal cat. I'd have given you everything. My heritage, my stocks, my startups. Yet all you desire in your modesty is this aged key. Here you are. I can't fathom what you may want with it, but please take it. Во, спасибо, дед. Вот это уже другой разговор. Пойдем. Так, ну все. Использовать ключ. Good job. The cable car is done. Now that the cable car is fixed, we need something to replace the missing gondolas. А что с кабинкой-то думать? Еще. The platform further uptown presents a wonderful view of the valley. Это записывал. Leaning on this rusty rail, nose to the wind, I can let my gaze wander freely to the other shore and across the mountains. Вешалки, да? Серьезно? 2 вешалки. Ну давай запишем сейчас. The local gondola lift's hauling cables seem to be intact, although there aren't any gondolas or mining carts attached to it. A smell of oil and soil lingers in the air. Все, ну понятно, все. Да, 2 вешалки. I'm sure this will take us up the mountain. You're a funny man, Tannhauser. I like it. Ну давай. Держись. Ясно. Man, you're some klutz. We'll meet on top. In case you manage to find a way. See ya. Почему я играю за дебила? Райский уголок. Опа. Где я? Hello? Что со мной? Hello? Ну? Чё? Neck circumference 39 centimeters. Heart rate 66 steady. Generally neglected, yet overall stable condition. Vigilance decrement, patient somnolent. Reduced effect display.
Skin pigmentation livid. Nutritional basic needs barely met. Muscular system recessive. Possible myopathy. Может быть. Barrel-shaped thorax. Strongly noticeable funnel chest. Raisin-colored nodes on both sides of the mid-clavicular line in the 4th ICS. Marfan syndrome, arachnodactyly. Lower extremities atrophic. Enormous kyphosis. Extremities bilaterally impaired, reduced muscle tone. Weak monosynaptic reflex. Past finger-nose coherence test line without anomalies. Abdomen flexible, no hardening. Overly vibrant bowel noises. Brisk peristalsis. Reduced breathing sound, right-hand side, basal. Rattling sounds over both lungs. Split second heart tone. Да хорош уже. Severe nasal acromegaly. Carrot-shaped midfacial neoplasm. Creamy nasal secretion. Tongue drifting to the left. Dental state desolate. Pupils bilaterally round and medium wide. О боже. Sluggish reaction to light bilaterally. Sclera jaundiced. Downbeat nystagmus. Corneal reflex bilaterally delayed. Neck circumference 39 centimeters. Heart rate 66. Ты уже говорил это все. Generally neglected, yet overall stable condition. А, мне нужно было просто нажать. Vigilance decrement, patient somnolent. Huh? Reduced effect мне display. делать? Как мне это... Skin Закройся. pigmentation livid. Nutritional basic needs barely met. А что мне делать? Muscular system recessive. Possible myopathy. Hyperreflexia, Вставай, mood вставай, вставай, agitated. вставай. Patient's condition unclear. Where am I? Patient has regained consciousness and appears responsive. Excuse me, please. Could you tell me where I am? Patient's orientation to person, space, time, and dimension remains unclear. I have to ask you a couple of questions. How are you feeling? Охренительно. Ouch. Who are you? Так. My name is Hans. What are you doing here? I Да. was just about to ask you the same question. Assuming you knew, where have you been born or assembled? Изведен? Слышишь ты? I'm not from here. I come from far away. Have you ever had a déjà vu? Все. I think I've had it with you. Have you ever had an out-of-body experience? You are going to have an out-of-body experience in a moment, pal. О, правильно, правильно. Давай Interesting. угрожаем. Please remain prepared for further examinations. Are you even listening to me? I'm afraid we can't let you leave until we have verified your right to stay. It's for your own safety. Just knock the door loud and clearly when you feel able to undergo a few more experiments. I'll be there to pick you up. The patient's status remains unclear. Угу. Давай, вали уже. Ну ты ходишь, конечно. В I'm армии или feeling a что? little dizzy. Dr. Römmler, please behave. They took away all my cool gadgets and locked me up in this small room. I tried protesting, but to no avail. What have I gotten myself into? Все устройства, но It definitely doesn't feel like a диктофон relaxing нет, summer да? vacation so far. Охренеть. Да. Так, ладно, все, давайте на этом остановимся. Всем спасибо за просмотр.
Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.